Wendy! The car. I'm Benjin G. I'm a baker, chef, content creator, and a small business owner. I first heard about Next Insurance from a colleague of mine who recommended me to look into it. The thought of not having a proper insurance coverage just doesn't make sense for me.爸，怎么回来了没看到人，也不知道发个简讯说一声啊？才刚回来，房间就搞得这么乱，我还在整理。那东西怎么不一起拿上来呢？还有一堆堆在楼下呢。Well? No, Bobby. You didn't even think about it. We're not gonna rob an old man, fool. What about an old woman? Enough with the elderly. What the hell is the matter with you? Their window's closing anyway. You talk about easy money, that's the easiest money there is. Why don't you worry about how the hell we're gonna sell the rest of this weed, all right? Marshall, in your sixth. What? Shit. You're listening to 102. Hey, Marcia. Hey, Marsha. Shitbag motherfucker! Whoa! What the fuck? Fucking fat, ugly, small dick son of a bitch. Welcome. עתיק? אוקיי. איפה השירותים? שם. ברור. את יודעת, זה מצחיק, כאילו 10 שנים אני פה וסוף סוף רואים אותך. אם לא הייתם רבות הייתי בטוח שהכלב גר שם לבד. כן, אתה יודע איך זה זוגיות, עבודה, לימודים, חיים. מאמי, לא להאשים את החיים. כאילו, נכון, זוגיות זה חיבוק דוב. לפעמים את נכנסת ואת לא רואה לא דובים ולא יער, אבל הכל בחיים זה בחירה. כאילו, אפילו גם העצב שלך עכשיו זה לגמרי בחירה. שכן? מה, מאמי? אתה יכול אולי ללכת? אני פשוט לא מצליחה כל כך להתרכז. זה לא יוצא כשאתה פה. לחוצה, הבנתי. קיבלתי רות עבור. לחיי מיץ פטר שיצא מהבית.